and this might be עוד מילה, בריאות. all these things, yes, but let me give you a different word, and I will tell you, this is something that we have always understood was the foundation of everything. משהו שהבנו שהוא הבסיס לכל. And that word is engagement. והמילה היא engagement, שזה מחוברות, מחויבות, אין לזה ביטוי טוב בעברית, משתמשים ב-engagement. מגויסות. למה זה להתארס? מחויבות. זה מחויבות, מחוברות, בארגונים מדברים על החיבור בין האדם לבין הארגון, אדם שהוא מגויס, מחויב. Okay, so let me explain the word. הנה, גורדון יסביר לנו את הדרך שהוא מבין אותה. We knew that our success ידענו שההצלחה שלנו was a function of how long we could keep a customer or how long we could keep a distributor in our culture. ההצלחה שלנו תלויה בכמה זמן נוכל להחזיק לקוח או מפיץ בחברה שלנו. So although we were always pursuing relationships, למרות שתמיד רצינו מערכות יחסים, we didn't want the relationship to last for 6 months. We wanted it to last for many, many years. לא רצינו מערכות יחסים שיחזיקו חצי שנה, אלא שיחזיקו הרבה מאוד שנים. So engagement is sort of like taking relationships and adding time to it. זה מחויבות או מגויסות, זה כמו לקחת מערכת יחסים ולהוסיף את מימד הזמן, לאורך זמן. And now that you hear that, doesn't that just sound so simple? זה נשמע פשוט עכשיו שאמרתי לכם את זה? Does everybody understand this? כולם מבינים? Yes. Okay, great. So now, if I were to ask you the next question, which is, how would you write engagement into some type of a formula? Because of course we have to do something with it. עכשיו, השאלה הבאה היא איך אנחנו מתרגמים engagement לאיזשהו סוג של נוסחה שאנחנו יכולים לעשות איתה משהו כדי ליישם את זה. Tough question, huh? שאלה קשה, אה? Commitment and love. Okay, commitment and love. מחויבות, אהבה. The formula is something you need to measure. Yes, so you have to, in our business, when I'm doing the analytical work and trying to figure things out, we always have to put things in formulas to figure it out. בתור צוות אנליטי, כשאני רוצה באמת להבין מה המקור של דברים, אני צריך לשים את זה בנוסחאות ולכמת את זה. קשר רציף. To have a continuity in the relationship with the customer. Okay, so I'm going to write down the formula so that we can begin to talk about it. גורדון יכתוב את הנוסחה ואני אגיד לכם אותה. מי שכותב, מקליט או מצלם, בבקשה. אני מקליטה, אני אגיד. מה זה המילה engagement. I got to get one of these words. We're down to one. בצד הגדול יש פיתוש. No, רק השחרון only the black one. No, it doesn't work. The red one also? גם באנגלית. גם באנגלית, engage. engagement שווה הניצחון של... engagement זה ניצחון התקווה על הניסיון. So we are, my background is in behavior. So business is about people. So we needed to look at engagement from a formula about how people and behavior works. אני מגיע מרקע של התנהגות, והעסקים הם בעצם עסקים של אנשים, אנחנו צריכים להבין את המילה הזאת מתוך התנהגות של אנשים. So what we realized is that from a behavior perspective, how all of us work is that we stay engaged in anything in life as long as our hope is greater than our experiences. מתוך ההתנהגות של האנשים אנחנו מבינים שאנחנו נשארים מחויבים לכל דבר בחיים שלנו, כל עוד התקווה יותר גדולה מהניסיון שלנו. So this became a great starting point because it began to help us analyze if we were working our business process the right way. זה היה נקודת פתיחה מצוינת שעזרה לנו לראות אם אנחנו באמת מובילים את העסק שלנו בצורה הנכונה. So here's my first question for you. There are two variables in this formula, hope and experience. Which one is more important to build a business process? יש שני מרכיבים בנוסחה הזאת, תקווה וניסיון. מי מהרעים יותר חשוב כדי לבנות את העסק שלנו? Experience.
so how many people believe hope? כמה חושבים תקווה? ילד, עכשיו אני מודדת. Okay, and how many people believe כמה experience? חושבים ניסיון? 50-50. אני חושבת 50-50. You don't have hope, you don't have experience. Okay, so you can't build the business process both ways. One has to be the priority. אי אפשר לבנות תהליך עסקי בשני הצדדים, אחד צריך לבחור מה סדר העדיפויות שלנו. מה אתם בוחרים? Hope, yes, מי right? Hope. בוחר תקווה? This is exactly why our business process didn't work. זה בדיוק למה התהליך שלנו לא עבד. Experience. So what we realized was hope is about the future and experience is about the present. מה שהבנו זה שהתקווה היא לגבי העתיד והניסיון זה לגבי ההווה. So for all of you that believe hope is the answer, כל מי שחושב שתקווה היא התשובה, I have this question for you. Where does hope come from? יש לי שאלה בשבילכם, מאיפה מגיעה התקווה? Well, yeah, exactly, from experience. So there's absolutely nobody in this room that was born and said, I can't wait to build my future in Juice Plus. אין כאן אף אחד שנולד ואמר דבר ראשון, אני לא יכול לחכות עד שאני אבנה את העתיד שלי עם ג'וס פלאס. So this marketing hope is what network marketing is about. לשווק תקווה זה מה ששיווק רשתי עושה. We were never about marketing hope. We were about making hope come true through building a customer base on our mission. אנחנו לא היינו בעניין של לשווק תקווה, אנחנו היינו בעניין של באמת לעשות את זה למעשים דרך בניית בסיס הלקוחות שלנו. So here was the important lesson from a business process. זה היה הלקח החשוב מזווית הראייה של תהליך עסקי. So what hope began to look like in the business process is starting your business or driving your business by incentives, fast tracks, chasing titles, all the things that happen in the future, not necessarily what's going on now. הדרך שבה משווקים תקווה זה לבנות את העסק שלנו על בסיס התמריצים, הדרגות וכל הדברים שיהיו בעתיד ולא קיימים כרגע בהווה. And what we realized is the more the business process focused here, the result was that we would actually end up with lower sales and our customer base would go backwards. מה שהבנו שככל שהתמקדנו בחלק הזה, בתהליך העסקי שלנו, אנחנו קיבלנו תוצאות יותר נמוכות, ובסיס הלקוחות שלנו, כבר חוזר על הנושא הזה, הלך וירד איתנו. So the mastery of our business is really the mastery of creating experiences. להיות מאסטרים, להיות מומחים, המומחיות בעסק הזה, העליונות בעסק הזה, זה באמת להיות מומחים בחלק של הניסיון. Would you like to know how to master experiences? הייתם רוצים לדעת איך להיות מומחים בניסיון? Yes, this was important for us to figure out because if this is so important, we better tell people how to do it. זה כל כך חשוב, אנחנו צריכים לדעת איך ללמד אנשים לעשות את זה. Because I need to understand this. What happens when we have good experiences in life? מה קורה כשיש לנו ניסיונות טובים בחיים? More confidence. אנחנו בטוחים יותר. If you're having good experiences in something, don't you want to continue to do אם it? יש לכם ניסיון טוב, אתם לא רוצים לעשות את זה עוד? And when you don't have good experiences, what do? כשאין לכם ניסיון טוב, מה אתם עושים? You either have to rely on hope or you leave. You're gone. או שאתם נשענים על התקווה או שעוזבים. By the way, a quick funny story. When I first found this formula wasn't attached to the word engagement. בהתחלה כשהוא יצר את הנוסחה היא לא הייתה קשורה למילה engagement. Anybody want to guess what it was attached to? אתם רוצים לנחש איזה מילה הייתה במקום זה? What? Success. Marriage. נישואים. The next step. The next step after engagement. Yes, but I always think that when I first found the formula and I recognized it was an engagement formula, I think the reason somebody put the word marriage here is because that's the most difficult place to make engagement work. הסיבה שמישהו שם את המילה נישואים לאורך הנוסחה הזאת, בגלל שזאת המשימה אחת הקשות ביותר להחזיק לאורך זמן. So, I've been married for 25 years, so it hasn't been difficult for me. הוא נשוי 25 שנה לאותה אישה, אז זה לא היה קשה בשבילו, והסטטיסטיקה מראה שזה קשה בשביל רוב האנשים. So, let's talk about the 5 things you need to make experience, to master this part of your business. 5 דברים שאנחנו צריכים כדי להיות מאסטרים בניסיון. The first is, experiences have to be positive. דבר ראשון, הניסיון צריכים להיות חיוביים. That's pretty common sense, doesn't it? נשמע פשוט. Okay, so number 1,
positive. והראשון, חוויה חיובית. Now, positive is about an emotional meaning you give to something. So, I will give you a word, you tell me if it's positive or negative. אני אתן לכם מילה ותגידו לי אם היא חיובית או שלילית, כי זה מה שאנחנו שמים על המילה הזאת. Frustration, תסכול, unhappiness, חוסר שמחה. negative. So, if people are frustrated and unhappy, how long do you think they're going to stay in the business? אם אנשים מתוסכלים ולא שמחים, כמה זמן נשארו בעסק שלנו? Depends on how much hope they have. Yeah, תלוי כמה תקווה יש להם שזה ישתנה. But there's an old adage that hope is a beggar, and the reason is because hope can't exist without experiences. יש אמירה שהתקווה היא כמו קבצן, כי היא לא יכולה להתקיים ללא החוויה, ללא הניסיון, ללא ה... לא, היא כן יכולה להתקיים. hope can Cannot exist without experiences. cannot. So we'll touch on that in a minute. So, does anybody know what the most positive experiences, what emotions are attached to those? איזה רגשות קשורים לחוויות הכי חיוביות שלנו? happiness, love, שמחה, Love is one of them. אהבה זה אחד מהם. happiness, appreciation, Happiness and joy is two. שמחה, Gratitude and appreciation is three. הכרת תודה. Anybody know what the last one is? what? Growth. שמחה, And, I'm sorry, knowledge. ידע. So what we know is if we really want to be masterful at life, what we have to become and be able to help other people experience is love, joy, gratitude, and growth through knowledge. אם אנחנו רוצים באמת להתנהל טוב בחיים שלנו, ליהנות מהחיים שלנו וגם להצליח בעסק שלנו, אנחנו צריכים לגדול בעצמנו אל תוך חמשת הרגשות האלה שתכף נחזור אליהם, וגם לעזור לאחרים לחוות את אותם 5 רגשות: אהבה, שמחה, הכרת תודה. The second thing, 5 are happiness, love, love, Love. joy, שמחה ועליזות. and knowledge. שמחה, עליזות, הכרת תודה. אהבה, בואו נתחיל באהבה. שמחה ועליזות זה שני רגשות שונים. הכרת תודה וצמיחה דרך ידע, למידה. And this was like one of the things that when we would analyze the UK kids, they all told us they had one secret, and that secret was they always had fun. הסוד של אותם ילדים באנגליה היה שהם כל הזמן נהנו, עשו כיף, fun. And if you think about it, isn't fun all about positive? האם זה כיף, זה לא הכל בקשר לחוויה חיובית? Some of their fun we needed to curtail a little bit. מהפן שלהם היינו צריכים קצת למתן, לצנזר. And the reason we had to is our culture has a personality. בתרבות שלנו יש אישיות מסוימת. And it's important that all of us realize we're stewards for that personality, and we have to be good representations of what our culture stands for. חשוב שנדע שאנחנו מייצגים את האישיות הזאת ואת התרבות הזאת, שאנחנו כמו דיילים שמייצגים אותה בכל מקום. So, meaningful. Meaningful is about the definition and conclusions you give to an experience. המשמעות זה ניתוח מה המשמעות שאנחנו מנתחים ונותנים לאירוע מסוים, לחוויה מסוימת. This is so important. I want to take a minute and explain a little bit more about this. אני רוצה להסביר לנו קצת יותר על זה. So, if you, all of life and every action and decision you will make is about the belief system that you build in your mind. כל החלטה וכל דבר שאנחנו עושים בחיים שלנו קשור למערכת האמונות שלנו. So what we know is that from all experience, מה שאנחנו יודעים שמכל חוויה, מכל ניסיון, the first thing that happens הדבר הראשון שקורה, is that our brain focuses on something. שהמוח שלנו מתמקד במשהו מתוך החוויה כולה. How many things can our brain focus on at one time? כמה דברים המוח שלנו יכול להתמקד ברגע נתון? אם אנחנו נשים אז אולי יותר. Yes, it's interesting because people that are multitaskers זה would מעניין, say, כי אנשים שעושים מולטיטאסקינג many, the answer's one. הרבה, אבל בעצם המוח שלנו יכול להתמקד רק בדבר אחד. So when your brain
focuses, it does one of two things. שהמוח שלנו מתמקד, הוא עושה אחד משני דברים.